Так, всем привет, ребят. Мы продолжаем проходить Хогвартс Легаси. Остановились мы на том, что заселились. Вот, как бы, продолжаем. Что еще сказать-то интересно? Я не знаю, что сказать. Посмотрим, как вы оцените первую часть, потому что, как бы, я записываю все подряд. Сразу же вторую. Вот, чтобы она была, так скажем. Так, одну секундочку. У меня тут пришла кошка. Кошка пришла ко мне и не дает мне записывать. Так что, одна секундочка. Мы ее погладим и продолжим. Все, мы ее погладили, мы продолжаем. Она не дает нам записывать. Я вам говорю, она просто не дает нам записывать. Ну и что у нас тут интересного? Большая... Большая картина. А нам что, наверх, на низ или куда? На низ, наверх? Ой. Я абсолютно случайно. Походу нам наверх. Ну пойдемте наверх. А что тут происходит вообще? Все болтают, все болтают. Ну, привет. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Тебе такое что понравилось, типа? Golden gobstones. I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. Что за прикуска такая хреновая? Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, it seems to know a lot about practical magic. Ну да. Он очень много Professor Fig знает. does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlic, Just encourages no. it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients as long as your brews are all perfect. Да, приятно было It was пообщаться, nice to мы meet you, пошли. Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Что тут еще есть интересного? Deep breath. Why, hello. Would you like to take a look? Can't там see тут? too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. Звезды I эту hope тему, astronomy's что on my прикольненько, schedule. красиво. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes,
Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Что-то прям Сейчас, секундочку, ребятки, мы по графике посмотрим и продолжим. Так, продолжим. Надеюсь, не будет больше так прыгать. Тормозить качество. Да ладно, дайте пройти. Жадина какая. Ля шпионить. Watch this. What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. Я думал, поглядит, он издеваться. That wasn't Тоже quite the забавно. reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Так, ладно, пойдем дальше. Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her waiting. Ну, сейчас мы к ней придем. В чем проблема? Подождет меня. Куда она денется? Надо же все осмотреть, полюбоваться. Сейчас, секунду. Ты что, на меня смотришь? Продолжаем мы. Зона шпион. А что ты что? Как и куда? А, нам вниз типа? Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Это Here мне. you are. Я не понимаю, почему подтормаживает игра. Я потом поговорю еще с графикой. Потом разберемся, я думаю. Wizard's Field Guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Ну, исчезла. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Главное, сама игра-то не тормозит, только при заставках почему-то. The guide will give you opportunities to practice your magic. Так, ладно, ребят, продолжаем. Надеюсь, все сейчас нормально будет, не знаю. Я уже задолбался с этим шаманить. Что-нибудь для этого получится. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Они все за мной шпионят.
Why don't you cast Revelio on this bust? Ну, And это see what проверено details the скульптуру. field guide can provide. Revelio. Что там по руководству? А, вот оно пошло. Так, ну испытания. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Соберите страницу руководства в Хогвартсе. Внешний вид, снаряжение, очки с религиями Хогвартса. Понятно. Так, а что там сверху тогда? Подожди, там еще, по-моему, статуя была. Или не было? Не было. Чё ты, подожди, ты чего так тормозишь? Так, ну я надеюсь, вот это будет получше чуть-чуть, потому что, ну, это вообще жесть какая-то. Я не знаю. Статировка лучей пошаманил, по-моему, получше станет сейчас. Вообще нахрен её отрубить, да и все. И не париться. Чё? Что должен это? А как это открывать? А, ну потом разберемся. А тут что за знаки вопроса? Как это между собой связано? Вот уйдете, да не уйду, я рядом с ней, ничего вы врете. Ладно, потом поисследуем, посмотрим. Пошли. Дают осмотреться. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения с летучим пламенем. Вы можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любой обнаруженной точки с летучим пламенем. Окей, карта на этот... прикольненько. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Выберите лестницы Хогвартса, чтобы продолжить. Лестницы Хогвартса, да? Это сюда нам надо, да? Ну... Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Ну, а которые темные, короче, это показывает местоположение еще обнаруженных точек быстрого перемещения. Понятно. В правой части находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Понятно. Выберите присутствие к библиотеке, чтобы продолжить. Ну, то же самое, да, в принципе, смените. Нам вот сюда, да? Переместиться. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Согласен, это очень экономит время. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something Единорожка. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Так, ну-ка, расскажите нам об уроках заклинаний. Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful.
I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Ну, посмотрим. А Can you темные? tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense against the dark arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. Что такое Хогсмит? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Ну все, Thank спасибо, you, мы Professor пошли. Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Так, что там? Подозреваю, что вы там не просто искали вещи и в Хогвартс с какими-нибудь путями добрались. Да пускай We будет did так, take он. a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his Да. reasons for keeping the Вот директора details тем to более. himself and- Тебе это еще ладно, а вот директор какой-то мутный. Тип. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Так, ну ладно. Давай, профессор. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Надеюсь, мне не She удалось caught me off guard. проболтаться. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look.
Так, этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвигаетесь по основной истории. Откройте новые возможности и зарабатывайте опыт. Некоторые задания заблокированы из-за потребования к наличию заклинаний или к вашему уровню. Понятно, тут в принципе все. Угу. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так, посетите занятия по защите от темных искусств. А, типа путь указывает. Ну пойдемте, пойдемте. Тут где-то сундук. Это везде такие загадки типа, что ли? Ну ладно, потом будем с ними разбираться. Да это я уже понял. Можно и надпись убрать. А где сундучок? Там деньги нужны, а мне деньги сегодня понадобятся. Лишь покуп. Чего? Блин, я уперся. А, это ты вот херню страдаешь. Это в башне, да, сундук? Где-то в башне сундук, или тот сундук? А здесь нет сундука. Ну ладно. Нет, так нет. Пойдемте дальше. О, быстрое перемещение, отлично. Или давайте это выполним, оно поближе. Потом сам дальше. Чего? Какой передрак, все нормально. А, это тоже выше, типа? Там стрелочка нарисована, я думал, это на этом уровне. Чего ты тормозишь, блядь? Давайте быстро перемещение откроем. Оп. Ля. Шпионит. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, ладно, погнали. Levioso. Easy. Now, let's try something a little larger.
Опасный Let враг. us begin with the basic cast. А как там Левиос? Жмите R2, чтобы основное заклинание. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Так, а как мне там? A surprised opponent is a weak opponent. Good. Now, the basic cast. Well done. Well done. Торможение меня эти бесит. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast. Надо его наказать чуть-чуть. You may begin. Что делать? Что делать-то? Leviosa, this can't be your first duel. Let's just say If only all of my students were this adept. I do enjoy a lively duel. Protego, Leviosa. Хер тебе. Сейчас я тебя попрессую как следует. You're good. How perceptive. Thank you. Умник, блядь. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Первое. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Сходим. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Окей. Till next time. Так, подожди. Что у нас дальше тут? Побочки теперь, да, появились у нас побочки. Ну, побочки мы, наверное, если что, в следующей части проходим. Сейчас мы, наверное, выполним занятие по заклинаниям. Сходим. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder.
Так, тут у нас тоже быстро перемещение. А, это выше. Блин, все с картой ты путаюсь. Все, я с ней путаюсь. Вот что за торможение? А, как у меня горит. Так, ладно. С ними я потом разберусь еще. О, полетели. Нам еще выше, да? Еще выше, еще выше, еще выше. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Хочу сундучок забрать. Есть тут сундучок? А, тут то же самое. The Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my Shouldn't do goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight, fight! It's a bold attack. Was the minister a boot or the minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. А, ну их. And it wasn't flack, but you're all in trouble with... Нас уроки ждут. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Чё? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. Ля. Спалил. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так, ну опять акцию. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me.
Так, ну и что нас тут дальше ждет уже? I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Блин, все бы так быстро строилось в реальной жизни, как тут, а? Просто за 2 секунды, оп, она уже фундамент готов до дома, там, предположим. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, splendid! А что сделать? А, типа остановить? А чем останавливать? Very good. А как останавливать? Типа отстрелом или чем? А, вот как, все, я понял. Поздно понял, но понял. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Ребятки, у меня горит жопа. Объясню почему. Потому что... Да, начинай. Потому что я этот момент записываю уже в 3-й раз. Почему я его записываю в 3-й раз, спросите вы? Да потому что игра вылетала, а когда я сидел монтировал, я обнаружил то, что этого момента как раз таки у меня и нету. То есть, ну, по факту пришлось буквально во время монтажа заново все это записывать. О, это не то. На квадратик. Я уже забыл. Почему он левитирует? А, левиос, потому что, ну ладно. Вы еще левиоса сделали. Даже прикольно. Ну блин, ну это жесть, потому что опять записывать. Я просто сижу, монтирую, смотрю, у меня нету нужного конца, заставочки моей, ну не заставочки, а именно концовки ролика. Я думаю, зашибись. Еще раз все записывать. Почему бы, как говорится, и да. Да, подкинь-ка мы шарик до 50, ну-ка. Не, ладно. Один левитирует, другой так. Ладно, пойдет. Ладно, тут мы проиграли, но в следующем обязательно выиграем. Это просто жесть. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Так, профессор, ты мне будешь сейчас, наверное, мешаться здесь. Вот, как ни крути, но ты, скорее всего, будешь мешаться. Может, ни за собой, ни за тобой, профессор, я ничего не вижу. Не падай! А, да, ну ладно. Это, блин. А вот вчера я это все прошел, и все было нормально. Я вот думаю, сейчас ее мяч тоже скинут, да? Ну-ка, подожди, да, я хочу посмотреть, скинут твой мяч или нет. Ага, нахрен его. Вот так вот. О. Well played. Here we go.
Так, надо на 50-ку выбить, короче, и все, и я выиграл. Либо ничего сделаем. А прошлый раз, вот который вы не увидите как раз таки, я выиграл все 2. Ну, конечно, кто мне теперь поверит, что я выиграл? Ну да ладно. Никто мне не поверит. Оп. Перекат, по-любому перекат. Да ладно. Прям на краешке. А почему ничья? Почему ничья? Миш не упал. Или я что-то не так понял. Ну ладно, хрен с ним, в любом случае пофиг. Не выиграл, что сделать-то? Главное, чтобы сейчас она не вылетела. Так, ну сейчас с всеми поболтаем. It turns out we were evenly matched. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Хорошо, что ты меня понимаешь. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Короче, по поводу вот этих всех вопросов, как бы я уже все знаю ответы, могу вам сам рассказать. Да, Уагаду большая, она больше, чем Хогвартс, по-моему, она высечена в скале. Эта школа, она когда там приехала маленькая, она там, типа, подумала, что он вообще левитирует в воздухе, этот замок, типа, из-за тумана. Ну, это вот как раз таки на вопрос, на что она похожа, там, типа, на левитирующий какой-то замок. Магия, да, такая же, там, типа, только что они вроде без палочек это не делают, то есть она умеет еще и без палочки колдовать, и это, да, плюс, как на мой взгляд, потому что почему бы и нет, как говорится, когда вдруг у тебя вот палочку из рук выбит, а что ты делать будешь? А ничего ты не сделаешь, уже все. Палочки нету, колдовать ты не можешь. Как-то так. Вот. Просто не хочу уже это в 3-й раз слушать. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Так, теперь пойдем к профессору. Профессор там что-то тоже расскажет что-то. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? And what a close match between you and Miss Onai. Invigorating. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. И все, в принципе, что-то выбирать надо будет, я уже не помню. Так, ребят, ну вот, надеюсь, теперь наконец-таки мы на этом закончим 2-ю часть. Всем, кто смотрел, большое спасибо за подписочку, за лайк, за ваш комментарий, если вы напишите. Я надеюсь, вы его напишите, потому что, ну, это круто. Как бы я буду видеть, что вам нравится, то есть вы меня поддержите, это все-таки меня очень радует. Так что еще раз всем большое спасибо за просмотр, всем пока.